Hello, this is Tomonori, your instructor for Japanese 103. Today, we are going to discuss node. So node is, oh, excuse me, because. Okay. And we already know how to say because, which is kara. Okay. So in many ways, node and kara are similar. The meanings are almost identical, and the usage are almost identical as well, with a few exceptions. So let's quickly review kara as well as node because. So one major usage of because in Japanese is we always say reason first. Okay. Reason followed by node and the situation or consequence, okay. Which is again, as often it happens, backwards of English, right? So English usually say situation first because reason. So let's say I drink coffee because I wake up early, or I eat sushi because I came to Japan, right? So usually talk about situation first, followed by because and reason, but in Japanese, the order is backwards. Reason comes first, node, and situation. So that's the one major difference between English because and Japanese kara and node. Okay, so let's take a look at the example. 朝早く起きたのでコーヒーを飲みます。朝早く起きたのでコーヒーを飲みます。I drink coffee because I woke up early in the morning. 日本に来たので寿司を食べます。日本に来たので寿司を食べます。I eat sushi because I came to Japan. Okay, so node, you could have used here kara instead. At least with these examples, it makes very little difference. You could have said 朝早く起きたからコーヒーを飲みます。日本に来たから寿司を食べます。And in a way, node and kara are interchangeable as far as these two sentences are concerned. So what are differences? One, there is a very subtle difference in terms of meaning. Node is slightly more literary, so it's used often in the written language. Very few people use in the oral language unless you're making like public formal speech. Usually in the oral language, kara is used. But when you write it, often people use node because it's considered as more formal, or it's a little bit higher in the register. So スターバックスは安いからよくあそこでコーヒーを飲みます。Maybe it sounds more colloquial or oral as opposed to スターバックスは安いのでよくあそこでコーヒーを飲みます。Sounds a little more literary. The meaning difference is very tiny. There's nothing wrong to use node in the oral language, but you just have to understand that it's a little bit more formal than kara. Okay. Another difference is non-adjective and noun. So when you use kara, you use the short form or plain form, だ。So, スターバックスは有名だからよくあそこでコーヒーを飲みます。or たけしさんは学生だからお金がありません。Okay? So, like verb and adjectives, e-adjective, kara uses the plain form or short form, but
no de, for some reason, it uses na instead of kara. So difference is here. So instead of 有名だ we say スターバックスは有名なのでよくあそこでコーヒーを飲みます。or たけしさんは学生なのでお金がありません。Okay. So you're going to see lots of inconsistency in terms of the form with an adjective and noun. Somewhat like the plain form is not stable in Japanese. Of an adjective, plain form of an adjective is not stable. So you're gonna see this a lot, but this is one example. Kara uses the more like standard plain form or short form, 有名だ, but no de uses na instead. Okay. So let's see some examples. 今日は暑いのでアイスクリームを食べます。今日は暑いのでアイスクリームを食べます。明日は日曜日なので図書館に行きます。明日は日曜日なので図書館に行きます。宿題が多いので今夜は早く寝ません。宿題が多いので今夜は早く寝ません。雨が降っているので傘を持って出かけます。雨が降っているので傘を持って出かけます。彼女は疲れているので少し休みます。映画が始まるので席に着きます。映画が始まるので席に着きます。明日は休みなので海に行きます。明日は休みなので海に行きます。部屋が寒いので暖房をつけます。部屋が寒いので暖房をつけます。お腹が空いたのでおにぎりを食べます。お腹が空いたのでおにぎりを食べます。テストが近いので勉強します。テストが近いので勉強します。彼は遅いのでもう帰ります。彼は遅いのでもう帰ります。今日は体調が悪いので休むことにします。今日は体調が悪いので休むことにします。パソコンが壊れたので修理に出します。パソコンが壊れたので修理に出します。この本は面白いのでおすすめします。明日は早く起きるのでもう寝ます。財布を忘れたのでお金を借ります。友達が遊びに来るので部屋を片付けます。試験が終わったので安心しました。新しいレストランが開いたので行ってみます。新しいレストランが開いたので行ってみます。花火大会があるので見に行きます。花火大会があるので見に行きます。犬が欲しいのでペットショップに行きます。バスが遅れているので歩いて帰ります。彼は忙しいのでメッセージを送ります。寒いのでコートを着ます。疲れたのでお風呂に入ります。飲み会があるので楽しみます。コンサートチケットが手に入ったので行くことにしました。子供が寝たので静かにします。昼ご飯を食べ過ぎたので夜はあまり食べません。映画館が近いのでよく映画を見に行きます。And these are Japanese translation exercise, and these are situations that you may use ので so you can practice by yourself. Okay? So if you have questions, please ask me during the class. Thank you.